Na mtazamaji, eneo la kuwatenga raia wa Marekani walioambukizwa ugonjwa wa Ebola linatarajiwa kuanza kuwapokea humu nchini Ijumaa hii. Waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alifanya mkutano na Rais William Ruto hapo jana, ambapo ilibainika kwamba Marekani imewekeza shilingi bilioni 1.74 za kuisaidia Kenya kudhibiti Ebola, na kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Rubio, kituo hicho kitawapokea Wamarekani wanaotoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya watu 1000 wameambukizwa na wengine 250 kufariki kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Kituo hicho chenye vitanda 50 vya wagonjwa kitakuwa katika kambi ya kijeshi ya Laikipia na tayari kimewekwa vifaa vya kudhibiti wagonjwa watakaohudumiwa na takriban madaktari 30 ambao kwa sasa wanapokea mafunzo kuhusu udhibiti wa Ebola. Serikali ya Marekani imeweka wazi azma yake kuwa haitakubali ugonjwa huo kufika kwenye mipaka yake. Swala hilo limepingwa vikali na wadau mbalimbali na kesi kuwasilishwa mahakamani. Something else that I know is concerning people, because it's on the news, is Ebola. Our number one obligation, we're involved in foreign policy, but even our foreign policy, the number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others, are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. And so we've surged assistance to make sure that is being contained there. And obviously, multiple agencies involved here are also very involved in tracking people, just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola and creates a problem for us. And we feel like we've got good efforts in place to do that, and Americans should feel assured that the President and his administration is doing everything we can to protect them on that front.